हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIREN'S एकेडमी। तो आज आम पेपर डिस्कसन करुचे पेपर 2। तो पेपर 2 रे हमर इकोलॉजी और इवोल्यूशन पोर्शन टिके मॉडरेट लेवल थिला। तो आम क्वेश्चन लेवल कहि परिबा मॉडरेट टू इजी, कोडेड पोर्शन नॉन कोडेड पोर्शन इजी थिला। आउ बहुत बढ़िया पोर्शन आमर स्टैटिस्टिक रो 10टा क्वेश्चन आसीथिला। आम बहुत गुड़े स्टैटिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व करथिले। तो आई होप कि स्टैटिस्टिक बहुत भल होइथिबो। सो क्वेश्चन आम डिस्कस करवा आंसर की अनऑफिशियल आंसर की जमती कि आम प्रीवियस पेपर 3 डिस्कस कर सारी कहीचे। जदि कहार किसी कौन क्वेश्चन आंसर किसी अलग आसुथबो ताले कमेंट बॉक्स रे जणे पाइबे। ठीक अछि। सो लेट्स स्टार्ट। Vertebrates differ from chordates in having, that is, neural crest. Then question number 2. Two major extinct gnatostom clades, jeki amaro placodermy and acanthody. So both of the above. Then flying or gliding dinosaurs of Mesozoic are Pterosaria. Extinction of the dinosaurs could be attributed to massive volcanic activity. ठीक अछि। meteor impact ठीक अछि। Cretaceous Paleogen boundary मध्ये ठीक अछि। So all of the above. Then mammals are evolved from therapsid. Actually answer टा हमरो एई 10 क्वेश्चन नंबर 10 नंबर ही अछि। So mammals evolved directly from therapsid. एठी ही लिखा अछि। Then limbless and tailless amphibians are, देखो ये जिम्नोफियोना अच्छी और आपोडा मध्य अच्छी। सो आम ये कही परिबा कि जो इक्थायोफिश रही जहाँ पाखे कि आम कहे कि लिमलेस आम्फिबियन बोली कहूचे। सो ये जिम्नोफियोना को भी आपोडा बोली कह जाए। सो दुईटा ऑप्शन रु आम तो कही परिबा दुईटा जाक ठीक अच्छी। देखिए ऑफिशियल आंसर की आसले कौन आंसर आसुची। So next question number 7. Anapsid condition of skull is found in turtles due to lack of temporal fenestra. The largest order of the bird constituting 60% of all species, that is passeriforms. Then marine carnivorous mammals are, they are sea lions, walruses, seal, so all of the above. Mammals evolved directly from therapsid are Prototheria, Metatheria, Eutheria, so all of the above. Monotremes show resemblance to the reptiles in laying celled egg ठीक अच्छी। प्रेजेंस ऑफ क्लोआका मध्य ठीक अच्छी। शोल्डर एंड पेल्विस ये मध्य ठीक अच्छी। सो ऑल ऑफ द अबव। The only marsupial found in North America, that is Virginia opossum. A medical doctor tells a patient with a newly diagnosed cancer that the probability of successful treating the cancer is 90%. सो आम ओवरऑल कहवा 100% टू 90% कही। सो पचारि प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुली ट्रीटिंग कैंसर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी। सो 90/100 कर दवा, दैट इज 0.90. Then approximately 2% of the American population is diabetic. The probability that a randomly chosen American is not diabetic. So 2% हेले आमे केते कहबा 98%. So percentage ने हमको पचारि नहीं। So 98% that is equal to 0.98. So option B. A hospital employs 25 medical surgical nurses. अच्छा हमें ये कहूँ 25 medical surgical nurses, 10 intensive care nurses, 15 emergency room nurses, 50 floor care nurses. If a nurse is selected at random, the probability that the nurse is a medical surgical nurse or an emergency room nurse is. तो आम ये क्वेश्चन गोटे डिस्कसन करते प्रोबाबिलिटी रे कि आम धर जो 12टा बॉक्स बॉल बॉक्स अच्छी माने गोटे बॉक्स रे 12टा बॉल अच्छी, ब्लू बॉल अच्छी, ग्रीन बॉल अच्छी। ता भीतर आम 6टा कहूचे ब्लू बॉल अच्छी और 5टा कहूचे ग्रीन बॉल अच्छी। जेकोसी गोटे बॉल आम रैंडमली उठेबा और सेटा इधर ब्लैक हो पारे बा हमर ग्रीन हो पारे। ये जो क्वेश्चन आम करथिले तो मने पकाओ PA प्लस PB। सो PA आम केमती कैलकुलेट करबा कौन इवेंट रोचे और टोटल नंबर। सो टोटल नंबर ये केते रोचे 25, 10, 15 एंड 50 केते रहला 5 5 10 100। सो ये हमर आसला PA केते ना 25/100। जेहेतु आम मेडिकल सर्जिकल नर्स कथा कहूचे 25/100 बा आम एटा एमिति भी करि परिबा। आम जो हिसाब रे प्रैक्टिस करथिले
तो आम प्रैक्टिस करथिले जेमती कि आमर कौन रोचे कि धर जो 25 C1 डिवाइडेड बाय 100 C1 जेहेतु जन को आमको बाहर करार अच्छी तो 100 रु जन को आउ ता भितर जड़े मेडिकल सर्जिकल नर्स होता दरकार तो 25 C1 सेमती PB आम काढ़ी केमती ना आमर कौन देला इमरजेंसी रूम सो 15 सो 15 C1 बाय 100 C1 तो ये 15 C1 माने ये 15 बाय 100 अब ये है आमर 25 बाय 100 सो PA प्लस PB so 15 by 100 that is 0.15 plus 25 by 100 that is 0.25 that is equal to 0.40 so option is C. A small hospital has 40 physicians and staff of which 5 are cardiologists. The probability that 2 randomly selected physicians are both cardiologists. ये दुईटा को सांगरे आसबो ए प्रॉब्लम मध्य आमे प्रैक्टिस करिथिले so answer is 0.016 that is option C. Then question number 7, the answer is B, 41, 17. Then 18 number question, that is answer is D, हमको variance बाहर करवार कहिछि so 66.67. Then question number 19, the answer is used car 49.8%. Then question number 20, एठी हमर option A और option D same अछि तो जोटा भी आम गोटे कले चलो सो आंसर ए और डी दुईटा जाक ठीक अच्छे. देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ये जगह आम क्वालिटी देखार अच्छी सो मो हिसाब से ऑप्शन सी ठीक अच्छी. क्वेश्चन नंबर आई कलर ऑफ ऑटोमोबाइल देछि. ट्रिपल आई आमर सिटी कंट्री और स्टेट हिसाब से क्लासिफिकेशन करिछि एडमिनिस्ट्रेशन को. देन आई भी आमर पिज्जा रो पोर गुड एंड एक्सीलेंट टेस्ट को रेटिंग करिछि सो सी. Then 22 variance of the binomial distribution is option A. 23 option is C, communities with higher diversities have higher levels of energy transfer and food webs, predation, competition and niche ability, so both are correct, so option C. Index of species diversity are species richness, relative abundance, so option C, both high and 2. Then question number 25. Question number 25. Okay. So question number 25 is about Shannon-Weiner species diversity index that shows the diversity value H prime ranging between 0 and 4. So 0 indicating low community and 4 indicating high community complex. That is option D. Ecology study population structure because partial distributions of individuals and their ages influence the stability of population. So ठीक अच्छी. Then it affects the interaction among species both high and double. Option C, association between termites and protists, that is option A, mutualism. Consider the following statement. तो ये आमर आंसर आसी 28 नंबर C, both high and double I. Then question number 21, factors affecting the population density are, that is resource abundance ठीक अच्छी, size of individual and length time of species has lived in an area, social organization, so all of the above. Consider the following statements. Species that use abundant resources often reach higher population densities than species that use scarce sources. Thus, on average, animals that eat plants are typically more common than animals that eat other animals. So question number 30, that is both I and double I. Consider the following statements. Species with small individuals generally reach higher population densities than species with large individuals. In general, population density decreases as body size increases because small individuals require less energy to survive than large individuals. So answer is option C, both I and double I are right. S-shaped growth curve shows population has reached its environmental carrying capacity. Question number 33. Isolating mechanism was introduced by Davzansky and popularized in a number of books by E. Mayer. So option A. Question number 34. So question number 34 option is C. A is true but R is false. Gene flow कथा लिखा जाइछि हमर डार्विन फिंचेस कथा इट एडाप्टिव रेडिएशन कथा कहछि so this is right but this is reason is false. Then 35. Consider the following statements with reference to Darwin finches. Polyphyletic group कथा कहला and with their diversity of big sizes and shapes
each species has adapted to a specific type of food. So that is option A, I only. Then 36 रे आगे आम होमो सापियंस फॉसिलिस देखीदे क्रो-मैग्नन. सो D ट्रिपल I, दिस इज ऑप्शन C. Which of the following pair is not correctly matched? This is vampire finch. For a large population consisting of a proportion M of new immigrants in each generation with frequency of a certain gene be QM among the immigrants and Q0 among the natives, then the change of gene frequency del Q brought about by one generation of immigration will be option A. So question number 39, that is option C, 1 minus S. 40. Assertion: viral molecular clocks are most commonly calibrated using past samples such as sequences from stored tissue samples. Reason: for exogenous retroviruses, dates of origin can be estimated without a calibration date by comparing the two LTRs. So answer is option A. Both A and R are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Then question number 41. The answer will be both I and double I. Question number 42. So arrange करिया पई कुहा जाईची. So obviously obvious answer एटा रहला question number B. So प्रथमे आसी जीवो होमो सापियन होमो हैबिलिस, लास्ट रे रहबो होमो सापियंस. Then question number 43. So 43 रे हमर आसिला इवोल्यूशनरी रेट ऑफ प्लियोट्रोपी रेफरेंस रे कुहा जाईची. Rate of a gene or a site increases as its functional constraint reduces. Histones evolved exceptionally slow. Cytochrome C was faster but slower than hemoglobins, and fibrinopeptides were faster. So question number 43, that is both I and double I are right. 44. Codons with high cognate tRNA concentrations are used more often than other synonyms codon of the same amino acid. Then reason: synonymous substitutions are subject to natural selection in relation to translation. So option B. Question number 45, that is option only I is correct. Question number 46. ये हमको कौन करेगा अच्छी ना W देला हमारा white wool पाइन जो कि dominant over allele small w black wool. The 900 C रहिला 891 are white and 9 are black. तालिक फ्रिक्वेंसी पचारिछि तो आम एटा को नहीं जिबा. टोटल हमर रहला 900, 9 हला ब्लैक. सो 9/900 फ्रिक्वेंसी जदि बाहर करबा स्मॉल रो माने रिसेसिव रो ताले एठी हमर आसी गला केते 1/100. सो 1/100 एठी हमर आसिला स्मॉल w. सो खाली स्मॉल w कहले माने ये रहला p स्क्वायर. सो p जदि हमें कहबा ताले केते हे जिवो 1/100 रो रूट ओवर. सो 1/10. सो दैट इज 0.1. तो पी जदि 0.1 है एटा रहा आमर पी ना ये सॉरी एटा है क्यू जेहेतु रिसेसिव एटा क्यू. देन आसला पी. सो पी केते हबो 1 माइनस क्यू. सो 1 माइनस 0.1 0.9. सो ये पी जोटा कि स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू आसला 0.9. सो ये ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए. रिसेसिव ऑलवेज क्यू आमर डोमिनेंट है पी. देन 47 ने हमको कही कि एलेली कैपिटल टी एबिलिटी टू टेस्ट अ पर्टिकुलर केमिकल इज डोमिनेंट ओवर एलेली स्मॉल टी. फॉर द इनएबिलिटी टू टेस्ट द केमिकल 400 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर सर्वेड एंड 64 वर फाउंड टू बी नॉन टेस्टर्स. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस स्टूडेंट्स एज्यूम दैट पॉपुलेशन इज इन हाइडेनबर्ग इक्विलिब्रियम. तो ये हमर आसला कोन ना 64 कहिछि हमर नॉन टेस्टर कहिछि. सो ए केस रे आमे जहाँ बाहर करिबा केमती बाहर करिबा ना 400 यूनिवर्सिटी अच्छी. सो 64/400 करदेबा आमे. तो ये आमे पाई जिबा 100 4 काटि देले ये हम 16 आसी जिवो. सो 16/100 कले 0.16. तो ताहले आमे जदी कहिबा तार सिंगल एलेली पाई ताले 0.16 रो रूट ओवर दैट इज 0.4 हैला. ताले 0.4 जदि 1 माइनस 0.4 अदर एलेली पाई बाहरिबो. सो आसी जिवो 0.6. सो 2pq. सो 2 into 0.6 into 0.4 ठीक अच्छे.
ताले एठी आसिला 624 दिन 48 0.48 तो हमको से पचारि कैलकुलेट द परसेंटेज ताले परसेंटेज हेले 0.48 आमर इज इक्वल टू 48%. सो ऑप्शन सी. The concept of sexual selection was given by Charles Darwin. Consider following statements. A male's reproductive success increases with the number of females he mates with. Female's reproductive success does not increase with the number of males he mates with. So here answer that is both I and double. Question number 50. The chemical nature and size of a pheromone molecule determine its speed of diffusion. The greater the speed of diffusion, the more rapidly the message gets out. The further it will travel, but the sooner it will disappear. Trail marking and territory marking pheromones tend to be relatively large molecules that diffuse slowly. Sex attractants tend to be small molecules that diffuse rapidly. So answer is B. Assertion reason both are true, but reason is correct explanation of assertion. Then question number 51. A honeybee katha koichi. A bee perform waggle dance. If the pineal gland of a bird is removed, the bird loses its circadian rhythm. Viruses are intracellular obligate parasite. The virus that reproduces only by lytic cycle is known as virulent virus. During early stage of lytic cycle, the early genes code for the proteins that shut down the host transcription rate, stimulate viral gene replication rate, stimulate late gene transcription rate. So all of the above. Given below are two statements, one is labeled assertion and other is reason. So here the capacity to switch between the lysogenic and lytic cycle is very useful to the phage because it enhances the production of the maximum number of progeny virus. When its host cell is growing rapidly, the phage is lysogenic. When the host is stressed or damaged by mutagens, the prophage is released from its inactive state and the lytic cell proceeds. So here both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion. Then phage was used successfully to treat people in Egypt infected with plague causing bacteria and people in India with infectious cholera by Felix de Harelli. Arbovirus is transmitted to a vertebrate host through insect bite. Resistance factor or R factor may carry genes genes coding for protein, destroy antibiotics, modify antibiotics, resistance to heavy metals, all of the above. To be taken up and metabolized by E. coli, lactose is acted on by. तो ये हमर बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज भी देला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी देला, ट्रांसएसिटिलेज भी देला. सेठी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जदि कहिबी ताले मते लागुची कि आंसर बी हबो. एटा चेक करबा हमर ऑफिशियल आंसर कि आसले बी और डी भीतर कंफ्यूजन अछि, सो मोस्ट एप्रोप्रिएट बी लागुची. Viruses are not affected by antibiotics because they lack the distinctive cell wall. ठीक अछि. They lack ribosomal biochemistry of bacteria. एटा मध्ये ठीक अछि. So both of the above. Bacterial conjugation is facilitated by sex phylus only, conjugation tube only. Only nahi. So both sex phylus and conjugation tube. Pearl is secreted by bivalve mollusk. Pinctada fructa and Pinctada margaritifera and Pinctada maxima are associated with pearl culture. Option A. Indian zones known for pearl oyster farming, that is Gulf of Coast Gujarat, Gulf of Mannar adjoining Tamil Nadu coast. So both of them. Hypophysician is related to induced fish breeding in fishes. Successful breeding in calves require alkaline pH up to amro 6 to 9 बोली कुहा जाउची, केतरा जगह 7 to 9 बोली मध्ये कुहा जाउची. So alkaline pH. Ovatide results in higher fecundity and fertilization in Katla. Silk is made up of sericin and fibronine. Muga silkworm is Antheria asamensis. Higher amount of honey per colony is produced by Apis mellifera. Vermicast are rich in nitrate and minerals are excreta of earthworm. Among protostomes, proto mane first, stome mane mouth. So first mouth of the blastospore form mouth. In the ancestor of the protostomes and deuterostomes, the pattern of early cleavage of the fertilized egg was, that is radial and spiral. Both of the above. Cnidaria and Ctenophora are primarily radially symmetrical. Cephalization is favored by bilateral symmetrical. Sponges reproduce sexually, asexually, budding and fragmentation. So all of the above. Medusa stage of cnidarians develop into a free swimming ciliated larva, that is planula.
Platyhelminthes or flatworms are bilaterally symmetrical, right? Unsegmented, right? Ocelomate animals, right? So all of the above. Cystodes are tapeworms. Monogeneans are external parasites of fishes and other aquatic vertebrates. Ribbon worms are nematia. Option A. Which of the following is not the part of the body plan of mollusca? That is radula. So radula आमर कहे गले जदि आमे बॉडी देखिबा एमती तो एठी आमर रहिला तार गोड़ माने फुट रहिला एटा तार हेड रहिला सो एटा आमर मेंटल रहिला तो जो ठीक है एठी जो रहिला आमर कैविटीटा एठी कोन रहे ना फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन रहे जहा को रेड्यूला बोली कहवा जाय सो रेड्यूला इज नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी प्लान Ichthyosauron phyla with jointed appendages are often placed in arthropoda. Roundworms exchange oxygen and nutrients with their environment through cuticle only. Cuticle of some worm like Ichthyosauron lineages are composed of both protein and polysaccharides. Shrimps, lobsters, crayfish and crabs are crustacea. Swim bladders are feature of 88. So एठी हमरो रे फिन फिशेस भी अच्छी लॉन्ग फिशेस भी अच्छी रे फिन एठी टिके बहुत कंफ्यूजन आसुची दुईटा भितरे तो रे फिन फिशेस भी बोनी फिशेस लॉन्ग फिश भी बोनी फिशेस किछिटा रे फिन फिशेस मानकर स्विम ब्लाडर अच्छी किछिटा नाही किंतु लॉन्ग फिशेस मानकर जोटा कि हमर कोन होची ना स्विम ब्लाडर अच्छी तो जोटा कि गोटे मॉडिफाइंग वर्जन सो आंसर देखिबा एटा एटा टिके कंफ्यूजिंग अच्छी कोटा हबो आमे एटा ऑफिशियल आंसर के संगे मैच करबा So question number 89, trichomoniasis. So trichomoniasis is caused by Trichomonas vaginalis. Enteric infection are example of synergism between undernutrition, malabsorption, and infectious disease. So all of the above. Toxoplasma gondii leads to neurological fusion defects and birth defects is transmitted through ingestion of undercooked meat. Trypanosoma cruzi जे कि चागास डिजीज करोची ये सब आम डिस्कस करते जी नॉन कोडेड कोडेड देचे आम सब जाक डिस्कस करते आम पढ़ला बेले कि क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कला बेले बहुत गुडे क्वेश्चन सिमिलर अच्छी सो कोडेड इज कैरेक्टराइज्ड बाय होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill slits in all vertebrate embryos provide evidence to their aquatic ancestry. In adult vertebra, all but one pair of pharyngeal slits are lost. The remaining pair leads to the development of eustachian tube. Ternaria larva of hemichordates show similarities with early bipinnaria larva of Echinoderma having ciliated tract, mouth, xylem. So all of the above. Stomachod or false notochord of hemichordata is an extension of proboscis. In urochordates, larvae have all the basic chordate characters. Retrogressive metamorphosis is a feature of urochordate. High amount of rare elements in the blood such as vanadium and niobium is a feature of acidic. तो आंसर गुड़ाक मैं चेक करदेव कहार केते रहुची कमेंट बॉक्स रे जनइबो सो मोस्ट ऑफ द केस रे आमे प्रीवियस ईयर जते बळे आमे कट ऑफ देखुचे सो कट ऑफ तो जाईची 91 पॉइंट समथिंग किंतु सिलेक्शन जाईची फाइनल सिलेक्शन जोटा कि अबाउट 137 मार्क्स प्रीवियस आमे 2020-21 सेशन रे एग्जाम कथा कहूचे सो मोस्ट ऑफ द केसेस देखो जो माने 140 पाखापाखी रखीच सो ऑब्वियसली फाइनल सिलेक्शन हो लगुच सो ऑल द बेस्ट थैंक यू।